Hello, I J Vijay Chandra welcomes you to Witsconnect. Today I am going to discuss regarding the database management system in it entity relationship diagram, entity relationship data models. So, what is an entity relationship? ER data modeling. An entity is an object that exists and is distinguishable from other objects. That means entity is an object, whereas each object will have some attributes. So let's take an object named as person. Okay, specific person. So a specific person will have about the entities, that is the particular person entity has some attributes such as his name, his father name, or about his qualities, color, hair color, age, regarding like that. So every entity have some attributes. So an entity set is a set of entities that have the same type that can share the same properties. So same type properties can be shared, that is nothing but set of entities. Set of all persons, companies, trees, holidays. So these all comes under the entity set. Then comes to the entities have attributes, and these attributes have names and addresses. So this is all about the entity and attributes. Let's take an example. As an attribute of an attribute for an instructor, ID, name, street, city, salary. These all are the attributes for an instructor. An entity is represented by a set of attributes, that is descriptive properties possessed by all members of an entity set. So a group of attributes will be used for an entity to identify the particular entity. Then domain, the set of permitted values of each attributes. So what are these attributes? Attributes are regarding the qualities or description which gives us the description about that particular object. Then comes to attributes. The different attributes here we are going to see is simple and composite attributes, that is one type, and next is single valued attribute and multi-valued attribute. Next is derived attribute. Single attribute means only one attribute will be there, whereas composite attribute means with this particular attribute there will be two or three other attributes. For example, name is there. Composite attribute, name, in name there will be first name, second name, last name. And composite attribute address is there. In particular address you will have the name, house number, then comes to street, door number, that means street, then landmark, then state. All this comes under the particular attribute known as the address, but it is a composite attribute. That means there will be some other attributes which combination of this you will get the value. So the attributes broadly classified at the first stage is simple attribute, that means only one attribute. Then another is the composite attribute. Composite attribute is combination of two or three attributes. And then comes the single valued attribute. The value of the particular attribute will be only single, only one value. Then multi-valued attribute, for the particular attribute there will be not only one value, there will be two or three values. Then derived attribute, from particular composition, from particular number or from particular theorem, if you are getting some output, that is the derived attribute. Let us see in clear. So first is types of attributes. First is a simple attribute. Attribute that consists of single atomic value is called as the single attribute. Example is salary. Salary of a person is a single attribute. Then comes to composite attribute. Composite attribute is address. Even composite attribute is name. Composite attribute is how the address which you are going to declare. That means 3 or 4 combinations of address will be there. That is street, in street number, street name, apartment number, then city, then state, then postal code. Then for the name purpose there will be first name, middle name, last name, and this is a composite attribute.
and this is about the component attributes. Then comes to the single valued attribute. Attribute that has a single value is called a single value attribute. City, customer ID. Then multi-valued attribute. Example, phone number. A person may have 2 or 3 phone numbers. Example, email ID. A person may have 2 or 3 email IDs. That means multiple email IDs can be there. Then comes to the derived attribute. A attribute that is derived from the stored attribute is called as the derived attribute. Then comes to the next topic is entity sets, entity sets declaration. That means instructor and student. In the first class only I said that there will be some tables. Okay, this is instructor ID, instructor name. This is one table, that is the instructor. Then student ID and student name. This is another table. Then comes to relation sets. A relationship is an association among the several entities. Example, there will be some entities, there will be some relation. You are going to have one table to another table, one entity set to the another entity set. That relation you are going to show it with the relationships. So it will be in the form of a diagrammatic representation. That will be a rectangular shape diagram will be shown for the entity relationship. These are the two entities, one is customer and another is the part-time employee. In between there is some relation that is shown with the diamond, this shape shown with this particular shape, that is employees. Employees is the relation between the department and the employee. Next comes to the types of relationships. There are different types of relationships, that is one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-one relation, many-to-many relation. So one-to-one relation is noted as 1:1, one-to-many relation is noted as 1:m, and one-to-one relation, here diagrammatically it's shown using this diagram, 1-to-1, this is the one-to-one relation, this is the one-to-many relation. Next comes the types of relation. Many-to-many relation, that is m:n, exists when one instance of first entity, that is the parent, can have many instances of second entity, that is child. So many-to-many. Parents means father and mother. Child means maybe 2 or more. So if you are giving a relation between parents and child, you will have the many-to-many relation. Next comes to the constraints. So it will be given with this type of thing: instructor, ID, name, salary. The advisor, it's linked with the student, ID, name, total credits. See here, under the name, ID, there is an underline. Underline means it's a primary key, that is the most important key, which will link with this and this table, and this table is linked with the ID. In further class we will see here. So one-to-many relation, here it is one-to-many relation, many-to-many relation, the same thing. Now comes to the Crowfoot notation. So here ER diagram, if you have to show the one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-many relation, many-to-one relation, whatever it is, you should have to draw the lines in between those rectangles. The rectangles lo మనం entities అనేది రాస్తామని చెప్పాను కదా. These are the rectangles. In rectangles ని లింక్ చేసేందుకు you will draw the lines. మనము ఫ్లో చార్ట్ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చూసి ఉంటారు, అర్థమే algorithms and flow charts. What is the use of flow chart? It will show the flow of logic. Here also the entities should be related with the flow of lines. So ఇక్కడ flow of lines ని మనం ఎలా చూపెడతామంటే Crowfoot notation అంటాం. అంటే కాకి యొక్క ఫూట్, కాకి ఏళ్ళతోటి నొటేషన్ ఉంటుంది. సో how it is we will see here. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి ఒక అడ్డంగా గీత గీస్తే దట్ ఈస్ 1. స్ట్రైట్ లైన్ కి 2 అడ్డంగా గీతలు గీస్తే దట్ ఈస్ మెనీ. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కి డబుల్ అడ్డంగా గీతలు అంటే 1 and only 1. 0 ఉండి ప్లస్ సింబల్ అంటే 0 or 1. లైన్ ఉండేసి మెనీ సింబల్ అంటే 1 or మెనీ. 0 ఉండి మెనీ సింబల్ అంటే 0 or
many. So this is about the Crowfoot notation. Dini Crowfoot notation అని అన్నాం. Next comes to the keys. The most important topic here next is the keys. That is, first one is the candidate key, where you are going to student ID and last name. These are the candidate keys. A candidate key of an entity is minimal super key. That means ID is a candidate key of an instructor. Course ID is a candidate key of a course. So course ID అనేది candidate key course యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూపెడుతుంది, whereas ID అనేది instructor యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూపెడుతుంది. So these are the candidate keys. Next comes the primary key, which is the most important key on the any table or of the entities. The major thing is a primary key should be a యూనిక్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది, అది ఎప్పటికీ యూనిక్ వాల్యూనే, ఎప్పటికీ సేమ్ ఉండదు, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకరికి సేమ్ ఉండదు. మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ పక్క వాళ్ళ హాల్ టికెట్ నెంబర్ సేమ్ ఉండదు. So why it is a unique key to identify you. Like that, the primary keys are the unique keys which is meant for the total record. A record మొత్తం కోసము యూనిక్ కీ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మనము ప్రైమరీ కీ అన్నాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫారెన్ కీ. ఫారెన్ కీ అనేది ఏంటి అంటే, రెండు టేబుల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక టేబుల్ని ఇంకో టేబుల్కి లింక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఇంకో టేబుల్లో ఫారెన్ కీ అవుతుంది, ఇంకో టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఈ టేబుల్లో ఫారెన్ కీ అవుతుంది. అంటే ఒక ఫారెన్ కీ ఒక ప్రైమరీ కీని లింక్ అవుతుంది. అంటే రెండు సేమ్ ఉండాలి, మళ్ళీ రెండు యూనిక్గా ఉండాలి. అంటే సేమ్ ఇప్పుడు కోర్స్ ఐడి తోటి లింక్ చేసామనుకోండి, కోర్స్ ఐడి తోటి ఉండాలి. హాల్ టికెట్ నెంబర్ తోటి లింక్ చేసామనుకోండి, హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉండాలి. అలా రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ లో ఏ సూపర్ కీ. ఏ సూపర్ కీ ఆఫ్ an entity set is a set of one or more attributes whose value uniquely determined by each entity. ప్రతి ఒక్క ఎంటిటీ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని సూపర్ కీ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది. దెన్ కమ్స్ ద ER diagrams. This is the general ER diagram where the rectangle represents entity sets. ఈ rectangle ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, entity set ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ diamond shape represents the relation set. So rectangles represents the entity sets, whereas the diamonds represents the relationship sets. The attribute listed in every rectangle are shown there, and the underline symbol represents the primary key. అంటే ఈ ఐడి ఉంది, ఈ ఐడి సేమ్ అయితే లింక్ అవుతాయి. Then comes to these are the different symbols which are used in the ER notation. ER notation లో మనం యూజ్ చేసే different symbols. The first one is the entity set. ఒకటి entity set, then relation set. So we already discussed about the entity set and the relation set. Entity set is the rectangular shape box, whereas relation set is the this type of, that means rhombus or diamond shape. Okay, so many to many relationship may be there, one to many relationship may be there, many to one relationship will be there. So that relationship will be declared with this arrow mark, and if you are drawing a double line, you are saying it as a weak entity set or weak relationship in identifying. So this is about the entity set. One small example regarding the faculty member. Faculty and textbook will interlinked with the help of the class. A class entity cannot exist unless faculty member entity, this entity untene ee class entity anedi exist avutundi. Next comes to the weak entity sets. There are some weak entity sets, that is an entity set does not have the primary key, it is referred as the weak entity set. ఏ ఎంటిటీ సెట్లోనైతే ప్రైమరీ కీ ఉండదు, అంటే ప్రైమరీ కీ అంటే మీరు కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఏ యూనిక్ నెంబర్స్ విత్ ద table, the column which is associated with the unique numbers, then that key, that set is called as, that is the primary key. In the primary key ganka lekunda unna table ganka unte or entity set ganka unte danni manam emantamu weak entity set ani antam. Okay, so this is the weak entity set example. ikkada nik primary key సేమ్ గా లేదు, ఇక్కడ కోర్స్ ఐడి ఒక ప్రైమరీకి, సెక్షన్ ఐడి ఇంకో ప్రైమరీకి, వీటిని లింక్ చేశారు, కానీ ఇట్స్ ఏ వీక్ ఎంటిటీ సెట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ సమ్మరీ ఆఫ్ సింబల్స్ ఆన్ ER నొటేషన్.
ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ఇలా ఉంటుంది. అదే క్రోఫీట్ నోటేషన్లో ఇలా ఉంటుంది. 1 to 1 రిలేషన్, మెనీ టు 1 రిలేషన్, అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మెనీ టు మెనీ. సో దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ which you have to understand. How to, after understanding them only you can draw the ER notation, representation of attributes. Idi chudandamma, representation of attributes. This is the table description. Person ane oka table lo name undi, name lo ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, సెకండ్ నేమ్ ఉంది, అడ్రస్ అనేది ఒకటి ఉంది, SSN అనేది ఒకటి. అండర్లైన్ గీసారు అంటే ఏంటది? ప్రైమరీ కీ. SSN అనేది ప్రైమరీ కీ. దట్ మీన్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎ హాల్ టికెట్ నెంబర్. దెన్ బర్త్ డేట్, దెన్ డాట్ తోటి ఏజ్ అని ఉంది. ఇట్ ఈస్ ద డిరైవ్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. ఎందుకు? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుండి ఏజ్ అనేది డిరైవ్డ్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్లీ వేర్ వి డిస్కస్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ లో మనకు డిరైవ్డ్ ఎంటిటీ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిరైవ్డ్ ఎంటిటీ. డబుల్ లైన్ ఉన్నప్పుడు, డబుల్ ఎలిప్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు హాబీస్ అనేవి మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్, చాలా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో డాట్ అనేది డిరైవ్డ్ ఎంటిటీ, వెరాజ్ డబుల్ లైన్ ఉంటే అది మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. Next comes to the representation attributes. This is about the representation attributes. These are the different attributes which are there in the entity set. That is simple A1, composite A2 అంటే A2 composite value అంటే A2.1 A2.2 ఉంది కాబట్టి అది composite value అయింది. Then multi valued A3, then derived value is A4. So these are all the different attributes representing. Then underline గీస్తే మనకు అది primary key అయింది. Discriminating attributes with the weak entity set. So then this is the ER diagram of university. ER diagram of university is the most important topic, and it will take total one session for the ER diagram, the explanation of ER diagram of university. Just here I given as an example, later we can see. Next, after ER diagram అనేది ER entity relationship features తర్వాత అక్కడికి ఆ వర్క్ అనేది సరిపోలేదు. దే ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్, స్పెసిఫికేషన్ అండ్ అగ్రిగేషన్. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ER డయాగ్రామ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. వాట్ దే ఎక్స్టెండెడ్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద జనరలైజేషన్. జనరలైజేషన్ ఈజ్ ఏ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఇన్ విచ్ 2 lower entities combined from a higher level entity. ఇదేంటి? బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, కింది నుండి పైకి బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద స్పెషలైజేషన్. దిస్ ఇస్ ద top down process. So this is generalization is the bottom up approach. Then comes to specialization is the top to top down process. And finally aggregation. Finally it's aggregation. Aggregation is the process when relation between two entities treated as a single entity. అంటే ఒక ఎంటిటీలో సింగిల్ ఎంటిటీగా డిఫైన్ చేస్తారు. అంటే ఒక ఎంటిటీ లోపల ఇంకొక ఎంటిటీ ఉండొచ్చు. దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక ఎంటిటీకి క్లబ్ చేస్తే దీన్ని అగ్రిగేషన్ అని అన్నాం. అంటే మెటాడాటా అని చెప్పుకున్నాం కదా, డేటా అబౌట్ డేటా లైక్ దట్. ఒక విదిన్ ద వన్ ఎంటిటీ దేర్ విల్ బి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ entities and it will be associated with the relationship, and that particular entity is again related to the another entity. Then that such type of concept is known as aggregation. Then the final thing, that is the UML diagrams. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో నెక్స్ట్ ER డయాగ్రామ్, ఫస్ట్ ఫ్లో చార్ట్స్, తర్వాత ER డయాగ్రామ్స్, ER డయాగ్రామ్స్ తర్వాత UML డయాగ్రామ్స్. UML డయాగ్రామ్స్ అంటే యూనిఫైడ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. there are the different diagrams called as class diagram, called as use case diagram, called as sequence diagram, activity diagram, like that. So many diagrams are there. So UML class diagram corresponds to ER diagram, but several differences. So this is all for today. Thank you very much for your kind attention. Thank you.